नमस्कार, मी निलिमा कदम. पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा म्हणजेच इयत्ता 8वी पेपर दुसरा यामध्ये तृतीय भाषा म्हणजेच इंग्रजी हा 50 गुणांसाठी आणि बुद्धिमत्ता चाचणी हा पेपर 100 गुणांसाठी असा असतो. एकूण पेपर दुसरा हा 150 गुणांसाठी असतो. थर्ड लँग्वेज अँड इंटेलिजन्स टेस्ट. आपण बुद्धिमत्ता चाचणी हा घटक अभ्यासणार आहोत. परीक्षा पूर्व माध्यमिक इयत्ता 8वी यामध्ये आपला पुढचा घटक आहे सांकेतिक भाषा, कोड लँग्वेज. तर कोड लँग्वेज म्हणजे काय हे थोडक्यात आपण जाणून घेणार आहोत. एखाद्याला महत्त्वाची माहिती जेव्हा पाठवली जाते ती माहिती दुसऱ्याच्या हाती पडली तरी ती त्याला समजू नये यासाठी पोलीस खात्यात किंवा सैन्यात या सांकेतिक भाषेचा वापर केला जातो. या घटकासाठी शिष्यवृत्ती परीक्षेत 6% इतका भारांश दिलेला आहे. 6% भारांश म्हणजेच 3 प्रश्न या घटकावर आधारित असतात. प्रत्येक प्रश्न 2 गुणांचा. याप्रमाणे 6 गुणांसाठी या घटकावर आधारित प्रश्नपत्रिकेमध्ये 3 प्रश्न दिलेले असतात. अक्षरांसाठी अक्षरे. आता या प्रश्न प्रकारात काही अक्षरे किंवा काही वेळेला काही शब्द दिलेले असतात आणि त्यांच्यासाठी असलेली सांकेतिक भाषेतील अक्षरे दिलेली असतात. शब्दातील अक्षरांचा आणि सांकेतिक भाषेतील अक्षरांचा काही निश्चित संबंध असतो. हा संबंध शोधून त्यावरून विचारलेल्या शब्दाचे सांकेतिक भाषेतील रूप शोधायचे असते. शब्दातील अक्षरांच्या जवळपासची अक्षरे, समान फरकाने किंवा पटीने असलेली अक्षरे सांकेतिक भाषेत आहेत का याचेही आपल्याला निरीक्षण करावे लागते. हा सुद्धा एक वेगळा प्रश्न प्रकार असतो. एका उदाहरणाच्या सहाय्याने आपण हे समजावून घेऊया. अक्षरांसाठी अक्षर बघा. इफ वॉटर इज रिटन ॲज YCVGT then what is written as HKTG. प्रश्न लक्षात घ्या बघा. प्रश्न नीट वाचन करून घ्या. वॉटर इज रिटन ॲज दिस then what is written as this. जर एका सांकेतिक भाषेत वॉटर बरोबर YCVGT असे लिहितात तर HKTG हा शब्द कसा लिहिला जाईल. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला वॉटर आणि YCVGT तर WXY ABC म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला ABCD ही जी अक्षरमाला आहे तिचा आपल्याला या ठिकाणी विचार करायचा आहे. अक्षरांसाठी अक्षर वापरलेली आहेत म्हणजेच या ठिकाणी क्रमाने अक्षर पुढे मागे पटी अशा प्रकारे त्यांचा वापर केलेला आहे. बघा आता वॉटर W साठी काय आलेला आहे Y. ओके, A साठी C, T V, E G आणि R साठी आलेला आहे T. निरीक्षण करा काय होते बघा. 1 2 1 2 1 2 दोन दोन अक्षर पुढे गेलेली आहे. राईट. मग आता प्रश्न काय आहे HKTG हा शब्द कसा लिहिला जाईल. म्हणजेच या ठिकाणी आपण वॉटर बघा WATER हा शब्द कसा लिहिला तर YCVG आणि T. या ठिकाणी ही अक्षर काय झाली आहेत +2 पुढे पुढे गेलेली आहेत. आपल्याला विचारलाय HKTG हा शब्द कसा लिहिला जाईल. म्हणजेच आपल्याला HKT आणि G
हा शब्द लिहायचा आहे. म्हणजे या ठिकाणी अधिक 2 दिले, म्हणजे पहिला आपल्याला इथला शब्द शोधायचा आहे. ऑब्विसली आपल्याला काय जावं लागणार आहे, मागे जावं लागणार आहे, -2. सो वी हॅव टू मूव्ह बॅकवर्ड. सो H should be written as this way, that is F -2. बरोबर, म्हणजे F साठी H येणार आहे. K again -2, that is I. T it is written as R and G काय येणार आहे, E. So we have to move backward. So move 2 letter backward, that is -2. So H becomes F, right? H becomes F, see here. Then K becomes I. Next T becomes R and G becomes E. So F-I-R-E. That is option number 2. F-I-R-E, fire. So correct answer will be option number 2. That is fire. राईट. म्हणजे आपल्याला प्रश्न काय विचारलेला आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल. अक्षर पुढे गेलेली आहेत, परंतु हा शब्द कसा लिहिला जाईल म्हणजे आपल्याला मागे यावं लागेल. म्हणून उत्तर आलं आपलं F-I-R-E. आपण मागे आलो, -2 करून उत्तर मिळालं F-I-R-E. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आन्सर. If caring is coded as EDVGKC, shares is coded as UKEPBO, how will cascade be coded as in the same code? एका सांकेतिक भाषेत केअरिंग हा शब्द EDVGKC असा लिहितात, शेअर्स हा शब्द UKEPBO असा लिहितात, तर कास्केट हा शब्द कसा लिहिला जाईल. पुन्हा आपल्याला ABCD चा विचार करावा लागेल. बघूया. केअरिंग हा शब्द कसा लिहिलाय बघा, EDVGKC. काय संबंध आहे लक्षात घ्या. C पासून E काय आहे, +2, राईट. नेक्स्ट A to D, 1 2 3, so +3. R to V, 1 2 3 4, so this is +4. So +2 +3 +4. Okay. Now I to G, this is backward, that is how, -2. N to K, so 1 2 3, that is -3. And G to C, again see here, 1 2 3 4, that is -4. So +2 +3 +4, -2 -3 -4. Next SHARES and UKEPBO, S to U. See here, S to U. हे आपण कॅन्सल करूया. पुढचं बघूया. S पासून U, yes, +2. H to K, +3. A to E, 1 2 3 4, +4. R to P, yes, -2. E to B, 1 2 3, yes, -3. And S to O, yes, -4. So +2 +3 +4, -2 -3 -4. So we want to write cascade. So C2 +2, that is E. A2 +3, so 1 2 3 D. See here, E. Next D, +4, S2 for 1 2 3 4, that is W. KET, that is minus, right? So +2 +3 +4, so C +2 we will get E. A +3, 1 2 3, that is D. S +4, 1 2 3 4, W. Next K -2, so this is I. E -3, 1 2 3, that is B. And T -4, 1 2 3 4, that is P. So what is the answer? EDWIBP. EDWIBP.
येस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आन्सर. तर अशा प्रकारे बघा आपल्याला काय आहे, पुढे अक्षर गेलेली आहेत, मागे अक्षर आलेली आहेत, तो संबंध लक्षात घेणं आवश्यक आहे. So in a code language, pot is written as PUOPTQ, out is written as OUUVTP, 10 is written as TOEFNU. How the word cut will be written? Consider this ABCDE. Now pot, so P, it is written as PUOPTQ. So P, consider here P. After P, U is there. So U is coming after this T, that is the POT. First letter POT, and the immediate alphabet after T is U. So P, U. Next O, immediate after O is P. Next letter OP, right? And T, for T, next letter is Q, that is the immediate letter of after this first. See here. After third letter, immediate letter is U, which is written after the first letter, and for T, the next letter after the first, that is P, Q. So this is Q. P, U, O, P, T, Q. Next out, after O, the next letter after T, that is U. Yes, O, U. Next U, V. Next letter, that is U and V. Immediate letter. And for T, P is there, that is OP. See here, after immediate letter after this first, that is OP. So T, P. So again T, TO, T, and after N, immediate letter is O. Yes. EF, immediate F, and N, the next letter after this first letter, that is TU. So NU. So cut, we have to written C. After T, it is coming U. So CU. U, UV, next letter immediate UV, and T, for T, the next letter after the first, that is C. After C, it is D. So T. So CU, UV, TD, that is option number 2 is the correct answer. In a certain code language, MAT is written as 427, CAN is written as 584, and NOT is written as 597. The relation of letters and numbers may not be 1 to 1. Which number represents alphabet C? Okay, MAT 427, CAN 584, and NOT 597. Now MAT and CAN, which is common? Yes, A is common and number common 4. So A is equal to 4. Next, CAN and NOT. What is common? N, and number is common, that is 5. So N is equal to 5. Now MAT and NOT. T is common and number common is 7. Therefore T is equal to 7. Now A 4, T 7, so 4 and 7 gone, so M will be equal to 2. Here A and N gone, 5 and 4, so C will be 8, right? C will be 8. M is 2, C is 8, and here T and N gone, so O will be equal to 7. Okay, so which number represent alphabet C? Yes, for C it is option 8. So option number 3 is the correct answer. Same question. Now here we have taken these values. We have found out M is 2, C 8, and T7, O7. These values we have already found it, right? Now M plus C minus C, T. What is M? M is 2, C is 8, and T is 7. So 2 plus 8 minus 7.
So 2 plus 8, that is 10 minus 7, that is equal to 3. Therefore, the answer will be option number 2. Now the same question in this, what is the code for EAT? Now as we have find it earlier, MAT is 427, so A is 4, N is 5 and T is 7. Okay, this we have got it from this code language. Now remember, M is 2, next C is 8 and O is 7. What is the code for EAT? Now E is not there, but A is there and T is there. A is 4 and T is 7. 4, 7, these two numbers will be there in the answer. Now here 4, 7 is there, but 5 stands for N, so no. Next 4, 7, 2 is for M, right? No, so for E we want EAT. 4, 7 means AT is there. M 2, so this option is not there. Next 2, 8, 9, no. 8, 9, these numbers are, 9 is not there in this group. And 1, 4, 7, yes, 4, 7 is there, so E must be equal to 1, right? So the correct answer will be option number 4. Now see, this question is very tricky. EAT and E alphabet is not given in these groups, but for 5 M is there, for 5 N is there, for 2 M is there. So these two options will not be there. 9, there is, we want 4, 7. Here there is no group as 4, 7. Therefore, only option remains, that is option number 4. Now, in a certain code language, I eat chapati is written as ban. I sell books is written as CNO and Amar reads books is written as OBM. Here the sentences are given and for a sentence some alphabets are given. Now I eat chapati is written as ban. I sell books CNO. Amar reads books OBM. Now find out which word is common, right? So I common, and here the alphabet common is N, so I represent N. Next, I sell books and Amar reads books. In these two sentences, the word books is common, right? And here which alphabet is common? Yes, O. So books is equal to O. Books represent alphabet O, right? Now I eat chapati. Here I N. So I means N. Here I is N and books is O. Means N gone. So cell represents C, right? So cell is equal to C. So which word is used for the word cell? Yes, option number 3, that is C. Same question again. Now the question is, which letter is used for the word I? As we have find it out earlier, so I is the word and it represents the letter. Which letter? N. So N is used for the word I, that is option number 4 is the correct answer. So dear friends, try to solve as many questions as you can. Symbols for digits, these questions are there, so you have to use some mathematical rules.
and with the help of these mathematical rules, find out the answer and see how the question is asked. Accordingly, you have to frame the answer. Okay, thank you.